第一眼看到我是蛮觉得很 surprise 的，因为这个外观很强悍，看了很 tough. Saya paling suka adalah warna orange dia. Okay, sangat striking lah. Apa yang paling minat saya adalah design yang sangat klasik lah dekat SUV 4x4 ini. 它配了个 Primus 系的轮胎，我觉得这个定位非常好，就是一个非常舒服的 SUV 车型。 Luar nampak lasak, dalam dia cukup premium sekali. Terutama sekali bahagian dia punya gear knob lah. Kita nampak sangat menarik dengan orang kata like macam fungsi jet pejuang, something like that macam tu. Chassis dia memang mantap, dia punya power pun cukup, dia punya transmission pun cukup, dia punya chassis pun memang cukup sedap. Dia punya sistem 4x4, sistem hill descent control memang cukup best. Masa mula-mula sekali masuk dalam tank 300 ni, apa yang terus saya boleh rasakan adalah dia rasa macam mewah. Dia punya kemasan semua memang nampak ngam. Walaupun ini adalah kenderaan off-road, tapi dia tak lupakan bahagian dalam. Jadi kita boleh rasa selesa. So for me, the obstacle that I enjoyed the most was actually the last one, which the entire course just turned into a muddy mess. But it just really shows off the capabilities of this car, even with its SUV tyres, just pass through all of these muddy terrains without any issues at all. Sekali ialah ke menurun bukit. Kereta ni dapat mengawal penurunan kita dengan gaya yang begitu selamat. So untuk tank 300 ni dia boleh pergi sampai 700 mm punya kedalaman. What we've been doing today has been to take it through all its paces, the challenges that you would expect, that you would find in an off-road course. And it has done very, very well. Lodge crossing, which is also a very good test to test the car's chassis. So the obstacle that I liked the most was the 30-degree hill climb because that was very fun. Never thought that off-road can go so fast, just charge up the hill. 我非常喜欢那个40度斜坡，那个非常的刺激，而且它给你一种安全感。加这辆车。我最喜欢的是 Cruise Control， 就是我可以 lift up 我的 pedal 跟 brake， 它會自己幫我去爬山、去下坡。睇佢嘅呢個 pick up 反應啦，係咪可以一部咁重嘅車都好容易去割車啊之類嘅嘢嘅，係非常之輕鬆、非常之輕巧。無論係今日因為雨天啦，部車俾人感覺上係咪會唔會好滑啊，都唔會，所以係非常之信心嘅。I love the fact that the car went like this and I could see it from the rear camera and also from the front that you can see the cars performing. Secara overall untuk memandu tank 300 ni lebih mudah dengan adanya kamera 360 darjah. Ianya memberikan kita satu view atau pandangan yang lebih luas untuk kita meneruskan perjalanan. The tank turn, that's very good lah. It's very similar to the tractors I used to drive. You step on the pedal and it locks the rear wheel. It helps to turn. If you are in a tight squeeze, tight spot, if you want to do a U-turn, you don't have to do the natural U-turn the usual way. All you have to do is just let it go, put it on tank turn and it will turn itself. Amazing. Jadi kalau anda adalah jenis satu keluarga yang suka outdoor activity, suka aktiviti luaran seperti berkemah, piknik dan sebagainya, kereta ni sangat sesuai untuk anda sekeluarga. Untuk SUV begini, orang tidak biasa dengan off-road pun memang mudahlah untuk pandu. GWM, go with more.